dentro di me uno spirito nuovo. Oh Dio, crea in me un cuore puro e metti dentro di me uno spirito nuovo. Non rigettarmi dalla tua presenza, fammi restare con te in comunione, rendimi la gioia della tua salvezza e metti dentro di me uno spirito nuovo. Alleluia. Hallelujah. Che il Signore ci benedica. So God bless us all. È sempre un privilegio di essere nella presenza del Signore. It's always a privilege to be in the presence of the Lord. Il nostro desiderio Our desire è che veramente il Signore ci dia un nuovo cuore. that the Lord will give us a new heart. Sapete, il cuore dell'uomo You know, as you know, the heart of a man è che l'uomo, quello che c'è dentro il tuo is cuore what you have within your heart. è quello che siamo. That's what makes us who we are. E la malvagità è piena nel cuore You dell'uomo. know, Amen. evil and wickedness is in the heart of a man. Il peccato è pieno nel cuore dell'uomo. Sin is in the heart of a man. Per quello che il nostro desiderio That is the reason our desire il Signore that the trasforma Lord will transform Amen. la potenza della sua with parola, the power of His Word la potenza del suo and spirito. the power of His Spirit. Quindi se vogliamo cantare di nuovo, So while we sing once again, mentre vogliamo entrare nella parola, while we are about to move into the Word, lasciamoci entrare nello spirito let us dell'adorazione, moving in the spirit of worship, che il Signore crei in and noi that the Lord will create in us un cuore puro a pure heart e mette in noi uno spirito and puro. place within us a new spirit. Il nostro desiderio, It is our desire, credo che sia pure vostro. and I believe that is the same also for you. Se ti danno la tonalità, Sì. oh Dio, crea in me un cuore puro e metti dentro di me uno spirito nuovo. La musica ci aiuta, ma la musica non ci fa cantare. The song's music is good in helping us, but it's not the one to make us to sing. Fratello Carlo ci vuole sentire, Brother Carlo, I want to hear your voice. fratello Raymond ti voglio And sentire, Brother Raymond, I want to hear your voice. fratello Christopher, And also Brother Christopher. Amen. sulla Clementina, And Sister Clementine. dacci la tonalità. So please give us the tune. Oh Dio, crea in me un cuore puro e metti dentro di me uno spirito nuovo. Oh Dio, crea in me un cuore
have beautiful, good news for you this morning. Amen. Amen. Chi può immaginare? Who wants to guess? Chi può immaginare? So who wants to guess? Nessuno? Nobody. Però se ve lo dico poi non ditemi che sì lo sapevamo. So if I should tell you, please don't tell me. I already knew it. Chi lo sa? So who wants to guess? Nessuno, no? Nobody. Io ho un amico che mi ama. This is the good news. I have a friend that loves me, Il suo nome è and Gesù. his name is Jesus. So this is the good news. Amen. Magari qualcuno aspettava che io dicessi And maybe someone was expecting that I say something, ho vinto qualcosa, that I won something. ho vinto Gesù Cristo. I have won Jesus. Amen. E sono contento. And I'm happy. Alleluia. Serviamo sempre il Signore con un buon zelo. Let us serve the Lord with a good zeal. Come domenica dicevo, Just like I was saying on Sunday, è come una maratona. it is like a marathon. Siamo in tanti che partiamo. Many people starting. Chi all'inizio è troppo zelato. Maybe at the beginning someone is so zealous. Dopo 3 chilometri After 3 kilometers, è stanco, and he's already tired. non viene più in chiesa, He doesn't come to church anymore. diventa nemico di tutti. He becomes an enemy of everybody. Ma noi siamo But resistenti. we are resisting. Perché Cristo si è rivelato a noi. Because Christ has revealed himself to us. Può essere difficile, It could be hard. il lavoro può andare male, And maybe you might have bad days in your work. a casa può andare Maybe male, things not working well at your home. e sul percorso And so on the journey, possiamo inciampare, we might fall. ma ci rialziamo. But we stand up. Alleluia. Amen. Il suo nome è Gesù. His name is Jesus. È lui che ci fa andare And so avanti. he's the one keeping us. Quindi non scoraggiatevi, So don't be discouraged. è una maratona. It is a marathon. E la corona And the crown, è per chi vince. it is for those that win. E noi vogliamo vincere. And we want to win. Magari c'è qualcuno che dirà oggi Maybe, pioveva, non potevo venire in Maybe chiesa. someone to say this morning, oh, it was raining, I couldn't make it. Tu lo dirai nei giorni del giudizio. So on the day of judgment, E, la salvezza so we individuale. know that salvation is individual. E ognuno lotta So each and every one of us should fight per la sua salvezza. for his own salvation. Come lottiamo per il nostro As lavoro. we're fighting for our job. Nessuno vuole essere in And no ritardo. one wants to be late. Tutti siamo puntuali, We all are punctual corretti, and correct. anche con il Signore. So the same also Possono essere più che for the Lord, corretti. we have to be even more than correct. Alleluia. Amen. È una maratona, So it is a marathon. quindi nessuno si deve So stare. nobody should be tired. Io sono il coach. Se uno si stanca, So if someone is tired, io sono dietro e I io will sono go davanti, behind you ti spingo. and I'll push you. Alleluia. Hallelujah. Dio è buono per i So suoi figli, God is good for His children. non ci So stanchiamo, we will not get tired. ma ci sono anche piogge di So benedizione we also nella casa have del Signore. showers of blessings in the house of the Lord. Ringraziamo il Signore So che we ha thank dato the un Lord. anno di più a fratello Another Alberto. year for Roberto È un trofeo is a trophy. e possiamo dire grazie al And we can say Signore thank you, Lord. di una buona He testimonianza has a good testimony, che Roberto. il Signore continua ad essere And con we lui. pray that the Lord will continue to be with him. Credo che tutta And I l'adunanza, believe that all the se church, io vi chiedessi, if I should ask you, voi direte tutti qualcosa di buono nei You will say something good, nel suo riguardo, about him, e perché credo veramente because I believe che lui ama il that Signore he loves the Lord. e mette tutto ciò che il Signore gli ha dato He put everything that the Lord has given unto him per servire il to serve Signore. the Lord. Che il Signore ti benedica. So God bless you, Brother Alberto. E la Chiesa è con And te. the church is with thee. Noi gioiamo con And te. we will joyful, rejoicing with Sei you. veramente nei nostri And you cuori. are in our hearts. E allora il fratello Alberto abita in provincia di And so Bergamo. you know, Brother Alberto lives in the province of Bergamo. Ma quando vedo quello che fa per i figli When I del see Signore what he does for the children of è God, una so dimostrazione di it is grande a amore. demonstration of great love.
fa tanti giri prima di venire in chiesa, Before coming to church, he goes to various places a prendere dei and figli to take the children del of God, Signore to come to the house of che the sono Lord, sparsi in vari all orizzonti. in various Lui places. si sveglia He presto, wakes up early gira, and he gira, moves around. e fa veramente tanti And chilometri. he traveled a lot of kilometers. Il venerdì And on Friday, va a passare momenti di preghiera he goes in varie famiglie. to pray with various families. Che il Signore lo So we benedica pray that the Lord will bless e him continui a and utilizzarlo. continue to use him. Che Dio ti So benedica. God bless you. Amen. Amen. Volevo leggere per te I just wanted to read a scripture for you. un versetto che si trova nel libro di Tito, As a scripture in the book of Titus. se ci siamo. So if we are there, Tito so Titus 2, chapter 2, dal versetto 2, from verse 2. la parola del Signore dice And the word of the Lord says che i vecchi that the aged men siano sobri, be sober, dignitosi, brave, assenati, temperate, sani nella fede, sound in faith, nell'amore in charity, e nella pazienza. in patience. Credo che tutte queste le troviamo in And I fratello believe Alberto. that all these virtues are in Brother Alberto. Che Dio ti benedica. So God bless you. Lui è veramente un buon esempio So he's a good example, e una persona piena di amore, someone filled with love, di pazienza, with patience, e di fede, and faith. sobrio And he's temperate, e sober, dignitoso. and grave, Che Dio and ti temperate. benedica. So God bless you. Oggi la Chiesa doveva pregare per te, So the church was to pray for you, non il contrario. but not the opposite. Grazie comunque per la And preghiera. so thank you for the prayer. Io ti invito adesso, And vieni, I'll invite you, preghiamo per l'anziano. and so we'll pray for our elder, Brother Alberto. Amen. Fratello François, So Brother Francois, tu vuoi tanto bene al fratello Alberto, do you love Brother Alberto? è un buon esempio. He's a good example. Amen. Amen. Adesso preghiamo per il fratello Alberto. So let us pray for Brother Alberto, Il Signore continui ad essere con lui, so that the Lord will continue to be with him proteggerlo and to protect him, come un vaso di just as benedizione a vessel of blessing nella casa del Signore. in the house of the Lord. Vogliamo pregare insieme? While we pray together, Ok, preghiamo. so let us pray. Padre Celeste, Heavenly Father, nel nome tuo, in your ti name, prego di benedire il tuo servo. I pray that you bless your servant Benedici i suoi 70 anni. and bless his 70 years. Signore, credo che tu ti sei rivelato a lui. Lord, I believe that you have Per revealed quello che yourself, non si è mai stancato. and that is why he's not tired. La gara può sembrare We know that the difficile, competition could be hard, ma lui ha sempre gli occhi su di but te. his eyes are always on thee. Ti prego di accompagnarlo nella sua I pray vita. that you guide him in his life Utilizzalo come uno strumento and di use him as a benedizione vessel of blessing, affinché egli porti tante anime so that he a might be te. able to bring more souls to thee. Benedicilo, Signore. Bless him, Lord. Nel nome tuo abbiamo In your pregato. name we have prayed. Amen. Amen. So God bless you. Amen. Amen. Vi porto i saluti del fratello Isacco, stamattina non può Extend essere con noi. greetings of Brother Isaac to you. He's not able to be here. Ha dovuto viaggiare di urgenza, He had to travel on emergency, è andato a Palermo. so he went to Palermo. La sorella Luana lavora And stamattina, so Sister Luana, she's working this morning. la sorella Margherita in And Sicilia Sister Margherita is in Sicily. e il fratello Kingsley, l'altro Kingsley, And so the other Brother Kingsley e non può essere con noi is not stamattina able to per be in our vari midst motivi. this morning for various reasons. Così che fa un buon So cristiano. this is how a good Christian should behave. Quando non vieni in So chiesa, when you don't come to church, qualcuno deve sapere so dove someone must know where you are. e c'è ancora qualcuno che non ha And capito. maybe there are people that have not understood yet. L'ho
capirà. maybe they will understand. La strada è lunga. So the journey is quite far, Io sono paziente. and I'm very patient. E tutti noi But each and every one of us, arriveremo alla and perfezione. we all get to perfection. Alleluia. Hallelujah. Con la parola del Signore. With the word of God. Alleluia. Hallelujah. Oggi predica il So fratello today we Giuseppe. have Brother Giuseppe preaching. Sarà lui che porterà la So parola. he's the one going to bring the word. E abbiamo tanti buoni anziani in We mezzo have a noi. very good elders in our midst. E preghiamo per lui mentre sarà sul pulpito. So let us pray for him while he's going to be on the pulpit. E non è facile alla sua età, It is not easy at his age, ma lui continua ad amare il but he Signore. continued to love the Lord. E lui ha, non mi sbaglio, lui ha 80, no? I believe he's 79 li fa. okay. So he's almost 79 years old. Vedete, no? la gara So you can see that the competition. è resistente. And so those that are resisting. È stato chiamato dal Signore, aveva 27 He anni. was called by the Lord when he was 27 Adesso years ha old. quasi 80 anni. Now he's almost 80 years old. Noi ci dobbiamo stancare. And so we shouldn't be tired. Se cadi, So rialzi. if you fall, rise up. Alleluia. Hallelujah. E lui fino adesso è nella fede. So up to now is in the faith. Ha passato momenti belli, brutti, He went through a beautiful moment and bad moments, ma è resistente. but he's resistant. È nella fede. He's in the faith. Oggi avrà sicuramente qualche parola di And I incoraggiamento. believe he will have a word of encouragement. Preghiamo per lui, So let us pray for him, e che il Signore l'aiuti that the Lord will help him ad essere di benedizione per la to be Chiesa. a blessing for the Lord, for the church. Facciamo una preghiera per il fratello prima che inizi. Let us pray for our brother before we start. Padre Celeste, Heavenly Father, utilizza il tuo vaso. use your vessel. Signore, sei tu che hai messo la tua parola nella sua bocca, You are the one that placed your word in his che mouth, lui possa tacere, that he might be able to be silent, ma che tu parli so that tramite you lui, will be able to speak through him. che uscendo da questo That luogo while we move out from this place, possiamo essere that trasformati we might be able to be transformed dalla potenza della by the tua power parola, of your word. essendo salito su in And cielo, having been lifted up high, hai dato i doni alla and you have Chiesa given gifts to the per church l'edificazione for the edification della tua sposa. of your bride. Utilizzalo come vuoi, Use him, Signore, O God, as you will, affinché sia di so that he might be benedizione. a blessing. Parla ai nostri cuori Speak to our hearts, e noi ti vogliamo and ascoltare. we want to listen. Nel nome di Gesù In the name Cristo of our abbiamo Lord Jesus, pregato. we have prayed. Amen. So God bless you. Pace a Dio, Signore, Shalom to you all. Scusa, So, excuse me. sono contento di stare qui con voi. I'm happy to be in your midst. Prendo 2 minuti per portarvi i saluti I just want to take del 2-3 minutes fratello Gaspari e to dalla explain Chiesa. the greetings of Brother Gaspari and the church back there, Dalla Chiesa, sì, tutti i fratelli and all the brethren. vi salutano tanto. And they are extending their greetings. Mio figlio, come avete udito, si trova a Palermo. As you have heard, my son is in Palermo. Sono gli ultimi preparativi per So they are just the last questo preparations matrimonio, tanto for this desiderato. wedding. E adesso vogliamo pregare che il Signore ci aiuti. And so we want to pray that the Lord will help us. Grazie Padre. Thank you, Father. Ti lodo l'anima mia, Signore. My soul bless thee. Ti lodo anche per questo popolo And I thank you, Father, also for this people che tu hai dato, that Signore, you have given per l'allegrezza dell'anima mia. for the rejoicing of my Grazie in heart. questo giorno, Signore, Let it be, Lord, this day, come è stato pregato, just as Signore, we have prayed. ma non c'è bisogno di torarmi la bocca perché non ho niente. Lord, there's no need for me to keep my mouth shut. I don't have C'è anything. bisogno di te, Signore. Lord, I need of you.
che tu intervieni so that you will intervene, e che veramente possa dare a questo popolo so that you might be able to give to this la people tua grande your benedizione. great blessing. Grazie Signore per Thank you, darci ogni Father. cosa, te lo Thank chiediamo you nel everything, nome di Gesù. and I ask everything in the name of the Lord Jesus. Amen. Amen. Grazie. Vorrei leggere i due versi. I just want to read two verses. Allora, il primo lo leggiamo in ebrei. The first scripture we're going to read in the book of Hebrews. Lo leggiamo in ebrei 3, versetto 7. Hebrews 3 from verse 7. Perciò, come dice lo Spirito Santo, Wherefore, as the Holy Ghost saith, oggi se udite la mia voce, today if you hear my voice, leggiamo anche l'8, non indurate i vostri cuori, harden not your hearts, come nel giorno della ribellione. as in the day Andiamo qua. of provocation. Let us stop Poi here. l'altro verso lo leggiamo in Io- Matteo, The scripture we read it in the book of Matthew, Matteo 11, 28. Matthew 11:28. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e 11, oppressi. 11:8. Versetto 28. Sì, 28. Matteo 11:28. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Amen. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Vogliamo ricordare che il nostro riposo I want to bring to your remembrance that there's no rest. lo troviamo in Cristo. That we only find rest in Christ. Non c'è altro nome, fratello. There is no other name. Quando noi facciamo seriamente il nostro cammino, So where we are in our journey, Dio God. adagio adagio diventa il nostro riposo. So little by little, He becomes our rest. Vorrei dare un titolo a questa cosa che sto per fare. I just want to give a little title. Il Signore mi ha fatto vedere in certe notti recenti, The Lord had made me to prima di see partire per recently, Palermo, before going to Palermo recently, che c'è una grande necessità that there's nella a great Chiesa, need in the church. ed è quella di avere fiducia, più That's fiducia to have more, to trust more nel Signore. in the Lord. Egli non ritarda, Because He is never late, non ritarda a dare le sue promesse. regarding E questo- His promises. Per questo, per chi lo vuole controllare, è scritto in 2 Pietro. So if you want to control this, it's written in 2 Peter 3. Il Signore non ritarda a dare le sue promesse. And the Lord is not slack in regarding His promises. 2 Peter chapter 3 verse 9. Vedevo veramente, mentre il Signore mi faceva sentire delle cose. So recently what the Lord was Sono making me to 12 see, 12 anni che il Logos viene nella mia mente. Il Logos è la parola. so it is more than 12 years that the word has come into my mind. In Cristo sono 12 anni che questo spirito, il Logos, il nostro Gesù, So it is for quite some time that this Logos, viene e mi prende la mente, and He takes my mind. e io non sono più, non esisto più. I don't exist Non anymore. sono io a pensare, ma è Lui But che I mi am mette not the nei one pensieri. thinking, but it is He. E tante volte veramente fatico perché a questa età vorrei anche riposare. Sometimes I find it difficult because even at my age I would want to rest. Quello che il Signore mi ha fatto vedere e sentire è che
a parte che siamo una bella comunità. So what the Lord has made me to understand, reminding that we are a beautiful, good community. Anche se è una comunità nascente. Even if it's a new community. Ma il Signore mi fa sentire che dobbiamo prendere forza e coraggio. So the Lord is making me to understand that we must have more courage. Come mi ha dato, diciamo, l'idea. So He gave me this idea. Ma quello che io vi dirò, non dirò più da quello che Dio mi ha detto. So I'm not going to say more than what the Lord has placed within me. Gloria a Dio. Glory be to God. Abbiamo letto che quello che ci dà il riposo è Gesù Cristo. So we have read that the person that gives us rest is Jesus Christ. Sin dai tempi dell'Esodo. So even right from the time of the first Exodus, una volta usciti fuori dall'Egitto, while they went out of il Egypt, Signore si trovò a parlare col suo popolo. so the Lord spoke to His people, A dire di santificare il giorno del sabato. and He told them to make the Sabbath to sanctify the Sabbath. Il sabato è, diciamo, il giorno del riposo. So the Sabbath is the day of rest. Era il giorno del It riposo. was the day of rest Per gli for ebrei. the Hebrews. Dovevano, come già sapete, As you already know, questo, I'm not going to perché già spend time on this. lo sapete tutti, You already know. dovevano lavorare 6 giorni So they had to work e il 6 days, settimo giorno dovevano and on the riposare. 7th day they had to rest. Attraverso questo riposo, il So Signore, through this questo rest, sabato, scusate, il so this Signore, Sabbath, voleva dare, regalare so the Lord was al willing suo popolo to il riposo. give to His people rest. E allora era più materiale che altro, voleva farlo So it was riposare. just a Come material lui rest. si riposò Just as He rested dopo la creazione, after the anche creation. si riposò. Gloria a Dio. Glory be to God. La cosa andò veramente male. So things went bad. E vi leggo qualcosa così I just dalla read Bibbia. something from the Bible. Perciò, come dice, leggo dal terzo capitolo sempre, So I'm still reading from the. riprendendo dal 7. So we're reading from Hebrews, from the great trap, from verse 7. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori come nel giorno della ribellione, Hebrews 3:7. come nel giorno della tentazione nel deserto, So wherefore, dove i vostri padri mi tentarono when your fathers tempted me, mettendomi alla prova, prove me, pur avendo visto le mie opere per 40 and anni. saw my works for 40 years. Perciò mi disgustai di quella Wherefore I generazione. was grieved with that E generation. dissi, And I said, sono sempre traviati di cuore, they do always err non in their hanno heart, conosciuto le mie and vie. they have not known my ways. Così giurai nella So I mia ira, swear in my wrath, non entreranno nel mio and riposo. they shall not enter into my Gloria rest. a Dio, il Glory to Signore God. vuole darci una So the benedizione. Lord is willing to give us a blessing. Tramite la parola dura, So through a very hard word, noi riceviamo una benedizione. we grande. receive a blessing from the Lord. Perché per il nostro essere Because peccaminoso, regarding our sinful being, certe volte la parola è dura, per noi. often the word is quite hard for us. Sì, perché magari Dio vuole lavare qualcosa dalla Maybe nostra because vita. God is willing to take away something from our life, Mentre invece qualcun altro vuole che quella cosa rimane in noi. while others are willing that that thing should remain. Satana ci va a dare delle cose belle, So, ci dà Satan nella gives vita us normale, in this life. ci dà delle cose He belle, gives us beautiful things. duro a lasciarle. So it's quite hard to leave, Ecco abandon perché il these things. Signore deve dare una parola più dura. So that is why the Lord is had to give us even a harder word, Dio, so that the children of God, l'uomo di Dio, la persona di Dio, so that the person of God and the man of God lascia quella cosa. will abandon those things of the Il word. Signore fa di tutto, So the Lord will do everything,
mettendo tante prove, tante cose. giving us so many trials and so many things si disgusta. until the person becomes disgusted, Dio ti dà una grande potenza. about the things of the world. Then the Lord will give him a blessing. Gloria a Dio. Glory be to God. Va bene con una cosa così. So you can see this is how it is. E allora prima era così, purtroppo nessuno di quelli che Dio chiamò So as we nel see Vecchio Testamento in the Old Testament, among those that God called, entrò nel riposo, non went riuscì. into rest. Caddero tutti And so nel deserto. they all fell in the desert. Giosuè li fece entrare nella terra promessa, It is true, Joshua took them into the promised land, però non li fece entrare nel riposo. but they didn't move into rest. Non entrarono mai nel riposo. So they didn't move into the rest of God. Il riposo di Dio è Gesù. So the rest of God is Il Jesus. riposo di Dio ha un nome. The rest of God has a È name, l'unico nome. and is the only name. Dio ci vuole fare entrare in Lui. So God wants us to move into Come Him. qualche fratello amorevole aspetta. Ma io penso che tutti di noi abbiamo l'attesa, stiamo aspettando So we all are per all in qualche cosa expectation che magari Dio ci ha promesso. of one thing that the Lord has promised. Incluso il battesimo So it dello is we find Spirito, incluso la baptism of the Holy Spirit nascita, and e the new tutte le birth altre and promesse. all the promises. Io vi dico, fratelli, But I'm telling you, brethren, non è solo Dio che vuole dare. it's not only God that is willing to Siamo give. anche noi che We dobbiamo also, prendere. we want to take. Dobbiamo prendere, We fratelli, must take per fede. by faith. Perché quel popolo è stato eliminato. Those Perché non they ebbe were fede. eliminated not because they had no Per faith. avere delle promesse. So you must have faith to receive the promises of God. È necessaria la fede. So faith is necessary. Perciò qua guardate cosa ci dice ancora. So you can see what the scripture says. Guardiamo sempre dal capitolo 3. So we keep on reading. dal 16. So from verse 16. Perché oggi non sto tanto bene. I just excuse me because I'm not feeling well today. And so God is my Quindi strength. leggiamo dal 16. From verse 16, versetto 16 scusi. Infatti, chi furono quelli che dopo averlo udito si ribellarono? For some, when they had heard, Non they furono provoked. forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto And how back not all that came out of Egypt by Moses. sotto la guida di Mosè? Chi furono quelli di cui Dio si disgustò? But with whom per he was 40 anni? grieved for 40 years? Non furono quelli che peccarono, Was i it not cui with them cadaveri caddero nel that deserto? sin and whose carcass fell in the A wilderness? chi giurò And to che whom non sarebbero entrati nel suo swear he riposo, that they should not se enter non into a his rest? quelli che furono But disobbedienti. to them that believe not, Infatti vediamo che non vi potevano entrare a causa della loro so we see that they could incredulità. not enter because of unbelief. Signore, toglie la nostra incredulità. Lord, take away our unbelief. Ci può essere qualche radice di incredulità. Che il Signore Wherever any root of unbelief could be in our life. Allora, qua dice al versetto dal capitolo 4, So in chapter 4, a noi, adesso lo dice a so noi. this is referring to us. Stiamo dunque attenti. So let us La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida. So let us therefore fear lest a promise being left E us. nessuno di noi deve pensare di essere mai escluso. Any of you, into his rest, any Io of non you voglio should seek pensare to di come to short essere of his rest. escluso. I don't want to be excluded. Voi ci pensate di non essere So you esclusi. also should think this way. Volete tutti entrare nel So you must riposo. all enter into the rest. Si ci entra per fede. So and you can only go in by faith. Dio fa le promesse. And God Ma makes His noi promises. dobbiamo imparare non solo a stare così. And we should learn not just to Dio stay like this. darci, Dio darci, Oh God, Dio give us. darci. Oh God, give us. Dio vuole che io dico io prego. And God is Io want prego. us to see Io that prego.
wants us to have this kind of C'è attitude. Lord, una I tavola will take. imbandita There's a table full, con tutte le cose che Dio ci and vuole with dare. all the things that the Lord is willing to O give. ce le dà Lui, All He gives, o all li He gives prendiamo us. noi. Or we can take it by Per ourselves, fede. by faith. Gloria a Dio. Glory be to God. È questo perché io credo che abbiamo di bisogno. And I believe this is what we Anche che need. abbiamo tanti anni di fede. Even if we have Abbiamo so di many years of bisogno ogni faith, tanto di una spolveratina. and sometimes we need a Abbiamo bisogno polishing di rinforzarci. and to be reinforced. Io sono qua perché ho fede. I'm here because I have faith. Dovrei essere a casa. I should have been at home, but I'm Perché here ho fede. because I have faith. Perché Dio mi rialza. Because God is the one that lifts me E un up. giorno mi parlò nel mio And cuore. so one day Il He mio spoke to cuore me, parlava ed era Lui. and my heart Io was ti daily, rialzo. and He said, I will raise Per you up. grandi misericordia. And by His great mercies. Dio vuole che noi abbiamo fede. And so God is Ce great l'ha that we dato have per faith. avere. And He gave it Ce to us l'ha so we might dato have per it. prendere. And He gave it so that we might take Non it. ce l'ha dato per dire, Signore dammi questo. He didn't give us because so that we can say, Lord, give me this, Lord, give me that. Signore dammi questo. Lord, È give me anche this. buono che lo It diciamo. is good that we say Però it, il male è che la nostra fede but the thing is that la teniamo da and we parte. don't use our faith and we keep it just aside. Dobbiamo credere. So we must Chi believe. è che aspetta qualcosa? How many people are waiting for something? Dobbiamo credere. So we must believe. E allora quella qualcosa So that thing che noi aspettiamo, that we ma are waiting, dobbiamo prendere. but we must go and take it Fede. by faith. Grazie Dio che tu me l'hai data. Thank you, God, because you have given it to me. Sapete cosa è successo? You know what happened? È successo, io non posso vedere perché è segnato. Mettiamo la mano Because my hand has shriveled so I cannot drink. Allora, diciamo il popolo antico non entrò So the people of the Old Testament couldn't move nel riposo. into rest. E Dio si tolse, il sabato non esisteva più. So Per Sabbath. Dio. So Sabbath was no longer Loro existing. andarono sempre, però per il Signore dice io mi vergogno. But as for God, God took away the Sabbath. Though the Sabbath was still there, but God took it away from them. Allora che ha fatto Dio? So what did God do? Dopo alcuni secoli, So after many centuries, intorno a penso ai 3-4 secoli, I believe Viene centuries, il we Signore find si David. avventa su Davide, lui profetisce, profetizza. And so God came to David and he prophesied. Profetizza quello proprio che stiamo studiando. And so he prophesied what we are studying here. Oggi, se udite la sua voce, If you hear my non voice today, indurate il vostro harden not cuore. your heart. Noi We non dobbiamo indurare il should cuore. harden our heart. Non dobbiamo pensare che quella promessa Dio non ce la vuole dare. That promise that God Non has dobbiamo promised that He's not pensare going che to give to stavi us. parlando. Or we should take Dobbiamo away His pensare a So prenderlo we must go and take con le it nostre mani with our hands della fede. by faith. Gloria a Dio. Gloria a Che il Dio. nostro cuore si possa sciogliere. So that our heart will be able to melt. Quello vuole il Signore. So this is what God is Scioglierci alla verità. wanting. To be Scioglierci a ciò che Dio ci vuole. to truth and to all what God wants to give to us. E quindi adesso non è più come noi non stiamo più a cercare il riposo del sabato. So we are not longer looking for Ci a sono Sabbath. quelli che vanno ancora per il sabato. So people still moving Ci to sono for quelli che Saturday, vanno ancora per la domenica. and maybe others moving for Sunday. Ma è sbagliato. It is totally wrong. Quello che sta dicendo qua, But what the Bible il is saying, profeta or the prophet, oggi, he said today. adesso Dio non chiude il sabato. So it's no longer L'ha Sabbath, detto oggi. but he said today. Qual è il cambiamento? Oggi, oggi, today is the non keyword. indurate il vostro cuore. Do not harden Oggi your è la heart. salvezza. Today is salvation. Oggi è la Today salvezza. is salvation. Gloria a Dio. Glory to God. Amen.
Guardate cosa dice. So you can see what he says here. Lo leggiamo quello. Let us read it. Poiché Hebrews risulta 4. che alcuni devono entrare, perché alcuni devono entrare, perché anche Gesù cosa ci ha detto? So what did Jesus say? Abbiamo letto, venite a me. He said, come unto Travagliate me, e aggravati, io vi darò. all you that labor and are heavy laden, what Io will vi I darò give? cosa? What will I give to you? Il riposo. I will give you rest. Gloria a Dio. Glory be to God. E il riposo che cos'è? È proprio lo spirito che What is rest? aspetta. It is the E spirit we're waiting lui, for. se non arriva nel nostro So he cuore, doesn't come to non our heart. c'è riposo. Then we have no Gloria a rest. Dio. Amen. Glory be to God. Gloria a Dio. Glory be to God. Ogni tanto mi riposo appunto. Sometimes I also rest. Quindi guardate, So you can see. poiché risulta che alcuni devono entrarci. 4-6, 3-4-6. E quelli ai quali la buona notizia fu prima annunziata non vi entrarono, il popolo antico. È come dire, non fate come quelli. So it's just telling us, don't let us not behave as those in Noi the non Old dobbiamo Testament. fare come il popolo So let us antico. not Se non behave lo as the Old riceviamo, Testament. Or else we will se non receive it. moriamo, rimaniamo nella Or terra. else we will remain in the earth. Non andiamo nel riposo. Therefore we will not go to the rest of the Lord. Quindi non facciamo come il popolo. So let us not behave as the Old Testament people behave. Dio stabilisce di nuovo un giorno. So God Quello non esiste più. established a new day. So Lo that chiamano one, ancora, lo dice anche The seventh. il giorno sabbatico, ma so people are saying a Sabbath day. perché sabbato forse è anche riposo. Because maybe Sabbath also means rest. Adesso mi pare. Vabbè. L'ho detto in qualche parte. Maybe I read it somewhere. Allora Dio toglie il riposo del So sabato. God took away the La Old domenica che Testament noi Sabbath. stiamo frequentando. So the Sunday is Non why we come è here. che la stiamo frequentando perché è quel riposo. It's not that we come for Sunday worship Non because la of that stiamo frequentando rest. perché è il riposo che Dio ci vuole dare, no. We don't come to church because of Perché the Lui ci ha Sabbath dato un altro rest, giorno. but because He has given us a new La day. domenica è perché noi festeggiamo And we come la to church on Sunday resurrezione. because we are celebrating resurrection. Però riceviamo anche il riposo. Then we also receive Perché rest Dio ci parla. because God speaks to us. Gloria a Dio. Glory be to Amen. God. Amen. Amen. E quindi, Therefore, allora, Dio ha stabilito, So- non so se lo yeah, sapete, verse 7. senti, Dio stabilisce di nuovo un giorno. Again, He limited a second day. Oggi, Today, non ieri. not yesterday. Ieri era oggi. Yesterday was today. L'altro ieri era oggi. The day before Ma yesterday was noi today. cosa ne abbiamo fatto? So what did we do with it? 10 anni fa era oggi. So 10 years ago was today. Io ho 48 anni che sono nella And it's for the 8 years that I've been. It's for the 8 years I'm the faith I È da have. 48 anni che io giorno dopo giorno dico oggi. It is Oggi. since 48 years Ma I che said ne ho today. fatto di questo? So what have I done with this day? Amen. A che punto siamo? So la where parola are è we? dura, la parola è We know the word is hard. Perdonatemi, questo mi è dato Dio. So forgive me, but this is what the Lord gave to me. La parola è dura. The word is hard. It's hard to break. Se ne andarono. Molti se ne Many andarono. went out Perché la parola era dura. because the word is hard. Cristo ha detto agli altri, volete andare via? And so Jesus asked the others, Come would you come go also? Se lo dicesse no. Ma It's just as he's saying no to a us. chi ce ne Then we will reply, to whom shall we Lui go? solo, lui, Cristo. Only Him, La parola Christ, di vita eterna. has the word of eternal life. Amen. Amen. Quindi ringraziamolo per la So parola. let us thank Him for the word. Oggi dicendo per mezzo di Davide. So again, He limited a certain day, Da saying the day. Davide lo stiamo scoprendo. So from David, we're now realizing it. Ogni volta che viene una persona intera lo scopre, ma questo qua è nato con Davide. So this is something Con la that started profezia di Davide. with the prophecy of David. Ecco. Allora, vediamo un poco di più della Bibbia. Già abbiamo letto.
So I have to close my Bible now. Abbiamo letto. We have already read the Bible. Allora, cosa significa So questo? what is the meaning of this? Io voglio chiedere una cosa al fratello Carlo, dov'è? I want to ask something to Brother Carlo. Scusa, l'amicizia anche. It's our friendship. Allora, Carlo, tu riesci ad andare a 10 giorni fa? Brother Carlo, can you go back 10 days ago Volare come si fa nella fantascienza. and just fly just as in E fantasy? arrivare, non lasci l'oggi, passi per ieri, And e abandon today, arrivi, riesci a you go back to yesterday. Io Can you do it? I cannot do it. neanche. Allora significa che noi non possiamo pensare ai giorni passati. So therefore, we should not think about the days that are Non gone. possiamo rettificare nulla. We cannot rectify anything. Dobbiamo vivere oggi la parola We must di live Dio. today the word of God. Una delle cose che il Signore mi faceva So vedere this is what the Lord è has che revealed questa to me. Chiesa ha bisogno, quello che già sta facendo, e lo parlo ancora di Is that this church needs to keep on doing Dio. what He has already started. That is to seek for God Non perdere più tempo con le vanità. and to abandon vanities. Dobbiamo noi cercare Cristo, So we perché must look for perché Christ. poi ognuno di noi, giusto Because per farlo capire, Each and every one of us, just to, ognuno di noi può dire cosa ha fatto In nei straight. 10 anni, in 30 and anni. maybe we can say, what have I Cosa done in ha fatto 30 in years? 10 anni? What have I done in 10 years? Lo possiamo dire, vero? And we can say E it. allora noi diciamo, quando perdiamo una persona cara, And it's just like when we lose someone that's so dear to us. So, then we say, I could have done more. fare di più. Lord, I could have done more. E allora, però, io sto cominciando a pregare, Now I have started praying. anzi dico la verità da un bel po', adesso in questo periodo molto di più. In this period I have been Perché mi praying a vedo lot. più verso là che verso Because qua. I see myself more over there E io than here. dico, Signore, fammi recuperare il tempo. And I said, Lord, help me to recover the time that I've wasted. Dai qualche giorno in più. If you give me more days, Io lo voglio dedicare a te. I just want to dedicate it to Mi you. voglio consacrare. I just want to consecrate Lasciamo myself. stare alle vanità. Let us abandon vanities. C'è anche questo gioco che si fa in WhatsApp, quello. You see, have this Non ci game mettiamo tutto they are il giorno. doing in È WhatsApp. un gioco. This is just Ma a game. mentre noi giochiamo, Dio vorrebbe preparare la vita per noi. La vita While we're vera. playing, God is ready Allora to dico prepare io, to non life. è che lo dobbiamo levare, I'm not saying that we should ma invece di abandon all stare this là thing. sempre attaccati. Even instead of staying all day in social media, Mezz'ora di mattina, us mezz'ora alla dedicate sera. at least one hour a day, Così, perché 30 minutes, se 30 non ci minutes. andiamo a riflettere, Because if we go noi to reflect, perdiamo tempo. if you can see, for example, we Le waste cose time, che oggi dovremmo fare per Cristo, and the things that we non should le do for possiamo Christ, fare. we E are not doing domani it. non sarà più oggi, And tomorrow is no longer today. sarà un altro It is oggi. another Che noi day, another day. dobbiamo imparare a saperlo contare. And so we must Come dice learn la parola how di Dio. to count this day, just as the word says, Imparate a contare i vostri giorni. and learn how to count your days. Se noi guardiamo tutto quello che non abbiamo If fatto, we look up to ma the things that we Dio didn't do, Dio oggi vuole. but today God is willing, Noi abbiamo compreso, Signore, that God wants us to che understand, noi veramente cominciamo a dire, Signore, and we should start saying, questa Lord, cosa nella mia vita non this va bene. thing in my life is Io not la okay. voglio lasciare. I just want to abandon Qualcuno it. può dire, ma deve lavorare il Signore. Sì, qualcuno può dire, And someone could say, Signore, levami questa cosa. Lord, take away this thing from me. E poi me ne vado a fare i fatti miei. Then I'll go and do my own business. Non ha senso. It doesn't make sense. Non ha It senso. doesn't make sense. Dio ci aiuta. God helps us. Anche noi. That we also, Facciamogli vedere al Signore che un let us giorno also show the Lord lasciamo qualche cosina. that every day we live certain In things. 40 anni, fratello, in 48 io. In 40 Quante years, cose 47 abbiamo years. potuto So lasciare? how many things were we Adesso able to live? viene, come dice il modo,
And now, just as the word said, we have the day of reckoning. Dio ci sosterrà. And I know that God will sustain us. Quello che vuole Dio. And what God wants Di darci una spinta. is to give us a push. A nice push. Quello vuole Dio. So this is what God is wanting. Se noi cominciamo, dice, un'opera buona, la portiamo a compimento. So if we start a good job, He's able to fulfill it. Dicevo, chi è che riesce a ritornare indietro? So who is able to return back? Non possiamo aggiustarlo. We cannot Qualcuno repair it. dice, ma sì, c'è domani. Ma se? Ma sì, c'è domani. Ah, okay. Someone will say, "Oh, it doesn't matter. Yeah, I have tomorrow." E noi diciamo, sicuro sei. And then we say, "Are you sure?" Dio ci dice, ma sicuro sei. And God is telling us, "Are you sure that you Non have possiamo tomorrow?" contare sul domani. So we cannot Se count noi on tomorrow. aspettiamo a domani, So if we wait for tomorrow, determinate to cose, do certain il Signore things, ci prende then prima. God will take E us, poi ci dice, e questo è il tuo domani. and so He will tell, "This is your tomorrow." Allora, perciò la parola lo chiama oggi. That is why the word is saying Perché l'ha today. chiamato oggi? Why why did the word say today? The word say today because non sappiamo. because we don't know what's going to happen La tomorrow. parola di Dio è dura. So the word of God is hard. È dura. It's hard. Perché io quando Dio mi ha fatto sentire queste cose, When God made me to see, feel this thing, proprio a me deve prendere. L'ho detto proprio a me. Guardate, io conosco anche un altro fratello I know a brother che posso fare anche il nome, il fratello Zanca. that I can make mention of his name, Brother Zanka. Ho predicato un paio di anni fa When I preached a while ago a Palermo, in chiesa da Zanca. in Palermo at the church of Brother Zanka, he said, "Brother, anche tu hai il logo, non è che lui viene e non lo posso he respingere. said that, oh, you also have a place. When he comes, I cannot push him out." È un'altra donna, perché certe volte He took another nel wife. comunicare insieme, While we communicating invece together, di parlare di cose edificanti, instead of speaking things that I sono defy, cose che Dio vuole dare, no? about the things that God is willing to give to us, Allora noi magari parliamo, guardate, io esagero, sto esagerando. sometimes I'm just Perché exaggerating abbiamo tante veramente. because I love you È all. una chiesa santa. This is a holy church. Quello che c'è in giro. The things you can find Però out there. Dio dice Pippo, non basta. And God is saying, people, it is not enough. You must go further, go further. Allora arrivare ad avere il battesimo And to get to baptism, non è facile. it's Guarda, not Signore easy. battezza, You cannot say, Lord, Signore baptize me. battezza, Lord, baptize me. Signore battezza. Lord, baptize me. E si deve chiedere, must perché ask. Dio lo dice. God said it. Chiedete e vi sarà dato. If you ask, it shall be Però given. stiamo attenti, chiediamo. But let Ci us sarà be dato, ma careful. com'è che stiamo passando So- la nostra vita? So if you ask, it shall be given unto you. But how? Perché We Dio live in our tiene life. conto di questo. God does Se io chiedo e non baptize me. ricevo, If I qualcosa ask c'è. and I don't receive, then there's something wrong. Già da suo, per esempio, arrivare ad avere il riposo, So to get to rest, il riposo è lo Spirito Santo. so rest is the Holy Il Ghost. nostro riposo è Lui. So our Quando rest is Lui Him. viene in noi, So when He comes within us, allora noi vivremo nel riposo. then we will live Che at rest. dice la parola di Dio? So what does the word of Però God che say? dice? Noi vediamo la fine, vediamo anche quello che viene prima. So we see the end, also the things that were before us. So you abide in me, E io and I will abide in you, dimorerò and I will abide In voi. in voi. in you. Se noi, mentre non dimoriamo in So Lui, if we don't abide in Him, diciamo, Signore, dammi lo Spirito Santo, and we say, Lord, give me the Holy Ghost, Dio non si può beccare. God cannot. Mentre io non dimoro in Lui, Why I mi don't chiedo lo abide in Spirito Him? Santo.
E il Signore non me lo dà. And the Lord will not give me the Holy Ghost when I Ma ask se Him. io dimoro in But Lui, if I abide come è in Him, scritto nella as parola, it is written in the Lui Word, verrà and He will a come dimorare in me. to abide in me. È quello, fratello. So this is it. Dobbiamo costruire We must build un'amicizia tra noi e Dio. a relationship, a friendship Una with God, relazione, a relationship, un piano. a plan. Ognuno di noi deve avere un patto, un contatto, Each and every one of us must have un'amicizia con a friendship with Him. Dio. E allora, quindi, dice, la parola di Dio, se voi l'andate a vedere, So if you go and read the word of the non Lord, avete vista la parola, ma dico, vi noterete che molte volte il Signore parla al presente. notice that the Lord always speaks with present tense. Non dice mai il Signore, per esempio, scusate, And the Lord doesn't say, for example, non dice mai, per esempio, no, mi è venuto in mente, non dice mai, cercherete, He didn't say you shall find, o dice cercate. or He says find, seek. Cosa dice? What does the word say? Cercate e quando è? It's a- Ieri, domani, Seek. It's not yesterday, it's it e tomorrow, oggi. but today. Oggi è il giorno Present della tense. grazia. So today is the day Oggi of dobbiamo grace. cercare. So today we must seek. Gloria a Dio. Glory be to God. Guardate per esempio, un altro esempio. Quando Another Gesù, example. ok, quando Gesù parlò When Jesus nel spoke giorno della festa, during this as a feast, e cosa ha detto? what did He say? Chi ha That who is sete, thirsty? Who is thirsty? chi ha sete ora, So who is thirsty non now? chi avrà sete. It's not those that will Non be chi ha avuto thirsty sete. or those that Oggi, were oggi. thirsty. Oggi è il giorno But della today is the day of Chi ha grace. sete, Who is venga a thirsty? me e beve. Come and drink. A chi ha dato l'invito il Signore? To whom was this invitation No, given to? Is it for l'ha everybody? dato a chi No. aveva sete. But this invitation was given to those Cosa that ha were detto thirsty. Gesù? Chi ha sete? Jesus said, Non who ha is detto a thirsty? quelli che non hanno sete. He didn't speak to those that were not thirsty. E non possiamo dire dammi lo Spirito Santo And we cannot say, se Lord, noi give non me abbiamo sete. the Holy Ghost if we are not thirsty. Gloria a Dio. Glory be to God. Dobbiamo cercarlo questa So we must look for this come lo thirst. troviamo? So how do we find it? Vediamo che lo Spirito Santo And the Holy ce Ghost, la dà. He will give it to us. Ecco, quando praticamente lo Spirito Santo fa di tutto per metterci questa sete. So the Holy Spirit Noi tante volte does la everything perdiamo to put in perché us this dobbiamo thirst. a vederci un bel film alla televisione perché We sometimes we sometimes miss this thing because we are busy looking at films in the television or do other things. cominciamo. So let us start. Veramente abbiamo compreso. If we have understood Oggi è il giorno della grazia. the day of Io grace, domani non posso dire al Signore I cannot say se tomorrow, non ci Lord, sono più if I'm not longer quello here. che oggi invece gli posso dire. And I cannot tell the Lord tomorrow if I'm not longer here what I can say io dico today. al Signore, So that's why I'm telling the Lord, dammi sete per te. give me, put a test within me for you. Quando andiamo a letto, diciamo, When we go to bed, let us see. parliamo con Gesù. Let us speak with Jesus. Non è che per forza io non mi posso inginocchiare perché ho I cannot kneel down le because I have problems with my delle legs. ginocchia. Però la sera io non dormo mai se non me la abbraccio. Before sleeping, I cannot sleep until I am embracing. Che gli dico? And you know what I tell him? Lord, Guarda che sto abbracciando. Lord, I am embracing you. Io ti abbraccio, I Signore, am perché ti embracing amo. you because I love you. Io ti voglio bene, non mi lasciare. I love you. Don't leave Rimani me. accanto a me tutta la notte. And He's always beside me all Se night. abbiamo una cosa, dobbiamo dirla. So if we have something, let us tell the Lord. Il Signore ci ha fatto figli suoi. And the Lord has made us Ci ha His fatto children anche amici. and also friends. Noi quando confidiamo una cosa, la confidiamo
confidiamo un amico. So if we confide something, we confide it in a friend. La sorella, al papà, alla mamma. Even things that brothers and sisters will not do. Gesù è il nostro amico. So Jesus is our friend. Perché non ci confidiamo? Why don't we confide in him? Allora diciamoglielo. And Lord, tell him, Io voglio lo Spirito, I need your spirit. dammi se questa sera. Give me the Se io spirit. chiedo lo Spirito Santo If I ask the Holy Ghost, e dico dammi lo Spirito, dammi. and I say, Se give io me the non ho spirit. una passione per lui, But if I don't have a passion for se him, io non ho una sete, if I don't have a thirst for him, se io non ho una if I volontà, don't have the will, perché la parola di Dio dice allora mi troverete. then the word of God says, then you will Quando find mi me. cercherete con tutto il cuore. And when you will look for me with all Non your dice heart, che io seek me with dico, all your heart. Signore, tu lo sai che io ti scelgo. And it's not enough to say, Da Lord, divertirti. you know that I'm looking for you, then you go just to have fun. Io ho bisogno di dire al Signore. I want to tell the Se Lord. voi guardate, noi possiamo farlo solo da vivi. And you know, we can only do this while we are alive. Non Because siamo tomorrow, sicuri, non siamo sicuri. we don't know what will happen tomorrow. Infatti ogni giorno, quando noi Every ci day, alziamo, when we wake la up, prima cosa che diciamo the first thing we say, grazie, Signore, we say, che mi ha thank you, dato Lord. un nuovo giorno. Another day, because you have given us another day. Ma poi il Signore dice, te l'ho dato sul nuovo giorno. And the Lord will say, Stai un poco con me. the Lord will say, I have given you another day. Just stay close to me. A little bit with me. Questo che ci manca. So this is what we are E lacking. non è colpa nostra. It is not our Un fault. po' così, però A little bit molta our fault. colpa è perché oggi il mondo ci offre tanto. Is that the thing is that today the world offers so many things. L'attesa di tanti We impegni. have so many things in our head, many things to do. Oggi è belle necessarie. Even the things that are necessary Fare la spesa. to do, Non ci prendiamo del tempo. and we waste time. Attenta su WhatsApp. And Io l'ho fatto 15-20 giorni già su questi. Attenti, non mi dico di let us be lasciare. careful with WhatsApp and Andateci all social piano, media. perché mi fa Let us be passare il careful. diavolo tutto il giorno. Because Satan, by this, you know, waste time. Tutto il giorno. So every day. Gloria a Dio. So glory be to God. So please excuse me. Vi chiedo perdono. Please excuse me. Gloria a Dio. Glory be to God. E quindi guardate cosa ha fatto Dio per noi. So you can see what the Lord has done for us. Fatto pace per te. I didn't see Allora it. guardate che ha fatto Dio per noi. So you can see what the Lord has done for us. Ecco, ci ha messo a disposizione He tutto. has given unto us Tutto a disposizione. everything at our disposal Oggi, today. guardiamo cosa abbiamo a You can disposizione. see, just look at what we Abbiamo a have. disposizione. We have at our disposal Abbiamo a disposizione Gesù. Jesus. È Lui che è io sono. And He is the one that said, I am. E io sono che significa? And I am, what is the meaning of it? Io sono il tempo presente. So I am as present Indicativo tense. presente del verbo essere. So it is present Lui tense of parla verb to sempre be. del presente. So it is Quando parla always del present. futuro è perché non interessa le cose no, ma può darsi che interesserà altri, ma magari capito? Ma io voglio sempre perché lui mi parla al presente. I want that the Lord will speak to me always in the present tense. Cercate presente, So bussate seek, presente, knock, present tense. chiedete Ask, present non tense. c'è una cosa che lui ci dice di fare che sia il futuro. There's nothing you can find that He's asking us to do in the future. Chi lo sa domani? So who knows what will happen tomorrow? Il tempo passato perché purtroppo Time passed, there's nothing we can do about it. perduto qualche occasione. We missed some occasion. Il futuro non lo vogliamo But perdere. we don't want to Se lose Dio the ce lo future. dà, se Dio If the ce lo Lord will give us dà. future. E se noi cominciamo oggi, So if we start come today, dice lo Spirito Santo, just as the Spirit is telling us today, è stato il nuovo giorno today is a new che day Dio ha introdotto. that the Lord has Abbiamo introduced. Cristo in ogni giorno. We have Christ every Abbiamo day. tanti giorni. We have many Prima days. era uno solo, So il sabato. before it was just Ora one day. lunedì, martedì, Sabbath. Now we have mercoledì, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, venerdì, Friday, sabato e Saturday, domenica. and Sunday. Oggi, Today,
oggi cominciando da lunedì. So today, starting from Monday, Guardate che grande possibilità. you can see how great a possibility. Solo il sabato. So in Old Testament they had just one day, and now we have many days, Noi tutti i giorni. and now we have every day. Ricordiamo la domenica. Remember that on Più che Sunday. altro, noi veniamo la domenica non perché crediamo nel sabato. We come to Noi church on crediamo Sunday, nel not sabato. because we believe in the Giorno, Sabbath. giorno, ogni giorno, ogni We giorno. believe in the Sabbath every day. Quello è il nostro So this is our Noi Sabbath. veniamo anche, abbiamo scelto la domenica We have chosen per Sunday, adorare a quel Cristo but che è to risorto. worship that Christ that has risen. Glory be to God. Quindi vedete che grande rivelazione. You can see what a great revelation. Noi abbiamo non solo la possibilità ogni giorno, So you see, we have Dio ci dà not un only giorno. a possibility every Che day. Dio ci dà un giorno. So if Ma the addirittura Lord gives us a day, abbiamo uno We che have- fa lui tutto per noi. someone that does Io everything for sono us. Gesù Cristo. He said, "I am Lui è Jesus Christ." l'avvocato, He's lui ci difende. Lui è il liberatore. a lawyer. He's Aspetta. he's a liberator. Il liberatore, il salvatore. He is a il savior, consolatore. a counselor. È colui il quale ti dispensa il cibo. He provided for La vita, la carne, the bread of life, meat. tutto è lui. He provides everything, and Lui everything is ci dà la here. forza. And He gives us strength. Ogni giorno è Every là day. con noi. He's always there with Oggi è us. qua con noi. He's Ogni giorno today is è là here con with noi. us, and Lui every day is vede with che us. camminiamo magari male. He sees that ma we lui è walk not sempre right, presente. but He's always there with E ci us, dà quello che ci serve. and He gives us what we are in need of. Amen. E prima di andare a sedere, So before going to sit down, volevo farvi pensare un'altra I just want you to think about something. Quando c'è uno che ha, scusa per me, fratello carissimo, Precious brother, Roberto è un carissimo. is a precious Ma se brother. c'è qualche altro che aspetta lo spirito, So if there's another person looking for the Holy Ghost, raise your hand. ecco, quelli che stanno aspettando lo spirito, For those waiting for the Holy Ghost, allora, siccome Gesù parla oggi, since Jesus is speaking today, that today is the day of grace, oggi voi today dovreste inginocchiarvi you must kneel down e alzarvi solo quando avete lo spirito. and stand up until you receive the Holy Ghost. So this is faith. Quella è la fede. This is faith. Io non mi alzo. And I will not Io stand non me up. ne vado se tu non I benedici. will not go until you bless me. Ricordate Giacobbe. You can remember Jacob. Paolo lo teneva stretto. He was Ma non era holding una tight the lotta uno contro l'altro. It was not one Era against the una other. lotta, una stessa lotta che faceva. So it was the same battle he was fighting. Coso era già sulla morte. He was almost Era dead. proprio nel momento che stava cambiando. He was in the Che time poteva that he was ricevere la vita. To the change. That's when he Il cambiamento. received the life and the change. E lui lottava per essere diverso. So he was fighting to become different. He was afraid of his brother. E Samuele lo voleva ammazzare. So Esau was about to Lui kill era him. stato un imbroglione He was a per deceiver. tutta la vita e all his pure life. mentre era imbroglione il Signore lo However, while he was still a deceiver, ma God, come mai il Signore benedice anche l'imbroglione? and we sometimes ask, how come God is blessing that Grande deceiver? imbroglione. Jacob was a Sin dal great tempo deceiver. materno. Even while he was in the Eppure womb, Dio la scala di qua, But God- la scala di là, gli angeli di qua, la pietra he santa. had angels all Dio over. lo benediceva. And God blessed him E anyhow. lui era un grande And imbroglione, he was a great un grande deceiver, a peccatore. great sinner. E ci ha benedetti anche a noi. And he has also Mentre blessed eravamo us grandi peccatori. while we were great sinners. Gloria a Dio. So glory be to God. E quindi oggi, quando guardiamo per esempio a questa cosa, per dire, dice, perché il Signore non mi battezza? And we sometimes ask, why is it that the Lord doesn't bless me? Chi ha sete, Whoever is chi ha sete, thirsty, venga a me e beva. come Allora, and drink. tante volte quella sete non c'è più. And sometimes Allora, we have lost that. rinnoviamola.
So let us renew it. Let us renew that faith. And say, Lord, come. So if we already have it, let's move forward. So whoever is thirsty, come unto me. Let us not go to others, but to Christ. So you come to me. Tu stai andando a qualcosa che hai imparato. You're just moving by the things you have learned. Tu stai parlando con qualcuno che tu conosci storicamente. You are speaking about someone that you know historically. But whoever is thirsty, come unto me. Let us go to Christ. Con grande amore, with great con love, grande passione, with great passion, con grande intenzione. with a great intention. Venga a me e beva. So come unto me and drink. How does the Holy Ghost come? Che vai bevendo. It is through the word that you drink. Perché Cristo è la parola. Because Christ is the Le word. sue parole sono spirito e vita. And his words are spirit and life. Ti dice vieni e bevi. When he tells you devi bere la sua come parola. and drink, and you must drink his E ogni word. giorno tu bevi, io bevo la sua Every day parola. we drink his word. Glory be to God. Mentre io bevo la sua parola. So while I drink his Questa word, parola ci va riempendo. then Non it comes abbiamo in. problemi. Then we don't have Se problems. veramente siamo in ordine con So Dio. if we are in order with the Lord, Se stiamo bevendo a Dio. if we have Lui drinking non of the ci Lord, deluderà. he will never Lui non make ci us ashamed. deluderà. Allora perché questo discorso? So why am I saying that? Affinché se per caso c'è qualche cosa So that noi la mettiamo a posto. if we have certain things that are not in order, we'll put it right. E allora quando avremo così, altro che tutto assieme, Then all together, subito una grande acqua uscirà da noi. then a great water will come Ed egli out dice from us. questo dello Spirito Santo, che riceverebbero coloro i quali credono in Lui. So those that believe in him will receive the Spirit. E ricordiamoci anche, So let us remember also, finisco, and I'm concluding now, ricordiamoci anche, remember also, c'è un cammino da fare. there's a journey that we have to Dipende anche undertake. come lo facciamo. And it depends also on how we do it. Facciamo, guardate, all'inizio abbiamo creduto nel So Signore at the beginning we believed in the Lord, e poi abbiamo camminato. then we started È walking. importante come. It is È important how we Perché se walk. noi non camminiamo in Because- ordine con Dio, And le if we promesse don't di walk Dio in order with the non Lord, possono avvenire in noi, non possono. E therefore, allora vedete c'è la giustificazione, you see, we find justification. poi ci dobbiamo purificare. Therefore, we must purify E ourselves. qua è un dolore grande. So this is a great pain. Perché che significa So what purificare? is the meaning of to Liberare, purify? lasciare tutto il male che c'è in noi. And to abandon all the bad things in us. E questa è una parola dura. And this is a hard word. Però quando io sto morendo una nonna alla vita, cioè a quella, sono anziano, quindi, I'm old, I'm dying. ma io qualche cosa ancora che ho, più morto che sono, voglio essere. And so, but I want to die even E more. io dico al Signore, Signore, se devo ancora lasciare qualcosa di me. I said, Lord, if I have to leave something, let me know. Dobbiamo perché là non entrano i peccatori. Because all the sinners will not go in. Tante voci in giro. There's so many voices out there. Perché la voce nostra deve essere la Bibbia. Brethren, our voice should be the Nella Bible. Bibbia c'è scritto. In the Bible, it is written. Non è nato di nuovo. They say if someone is not born Non può again, vedere entrare you nel regno. cannot enter the kingdom. Allora, lo Spirito Santo ci dà alla nuova creatura. The Holy Ghost gives us a new creature. La nuova creatura ancora non nasce. And the new creature E is not noi yet vogliamo lo born. Spirito. And we want the Spirit. Non lo possiamo avere. You cannot have the Spirit. Perché lo Spirito viene dato ai figli. Because the Spirit Devo given to nascere di the nuovo e children. lui mi dà lo So you Spirito. must be born again, then He will give us the Spirit. Allora, se io nasco lui mi dà lo Spirito. So if Ma se I'm born, ancora He will non give me the nasco, Spirit. If I'm not yet born, se ancora non nasco, perché non me lo dà? and so if I'm not yet born, why is it that the Lord doesn't give the Lui Spirit? dice no, i peccatori non entrano. Because He says sinners will not move E in allora there. cosa faccio per nascere di nuovo? Lord, what can I do to be born Andiamo again? indietro. Let us return E back. qua viene da, come dire,
la parola dura per So that's why I say the word is hard. Amiamo le cose del mondo. Because we love the things of the Perché world. io non so non posso parlare in I cannot express it more. Amiamo We still love the things of the world. We love the world and the things of the world. C'è qualcosa dentro di noi. There's something within us that makes us to seek, Ci vuole sing. fare sentire importanti. Maybe we want to make us feel pumped up. Io sono un credente. I am a believer. Io sono un pastore, scusate, un pastore. I am a pastor. Io sono il diacono. I am the deacon. E allora mi do. And then you pop E up. davanti agli altri. E allora ci sono tante cose da In the presence of other people, possiamo magari capire noi stessi. we can understand Anche se gli altri non lo ourselves. sanno. Even if other Che people are not siamo un po' aware gelosi. that we are a bit Quando jealous, vediamo che un altro va bene, io and vado to male. see that other people are doing fine and I'm doing bad, and then there's something we're a bit jealous. So enough is enough. Se io non ho lo spirito è perché non sono nato. Se io non I don't have the nato spirit, è perché it's because I'm not yet non born. mi sono fatto santificare. So if I'm not yet born, it's because I'm not yet been sanctified. Santificazione, senza la quale So nessuno. if you don't go through sanctification, Quindi allora perché non mi battezzo? so when you say, Lord, why don't you Non è baptize il me? caso di tutti. It's not for everybody, or it's not, Se I'm not per referring to caso everybody. è il caso di qualcuno. Maybe this is allora referring to cominciamo some people. a camminare meglio. So let us start walking Allora, orderly. se io non mi battezzo non mi dà lo spirito. So if I'm not baptized, He will not give me the Spirit. No, non nasco di nuovo. I will not. I won't born. I will not be new. Born. I will not be born again. Se io non nasco di nuovo. So if I'm not born again, Perché Dio non mi ha potuto santificare? so why is it that the Lord didn't sanctify me? Perché Dio non mi ha potuto santificare? So why is it that the Lord Perché io didn't non ho sanctify me? tolto i miei peccati. It's because I didn't take away my sins. Non ho lasciato le cose del mondo. Because I didn't abandon the things of the world. Allora, penso proprio che devo andare a sedere. I believe now it's time for me to go and sit Io down. vi amo. I really love you. E io considero quelli che sono sempre da questa parte. And I has a great consideration of those that are always in the Io pulpit. però ho la faccia tosta e parlo duro. I have a strong face and I speak hard. No, non sono contro i miei fratelli. I am not against my Sono contro brothers. il peccato nei miei I fratelli. am against sins in the brethren. So it is totally different. Just as Brother Ron said. E quindi questo dobbiamo fare. So this is what we should do. Ricordate, tutto è al presente. Remember, everything is in the present tense. Seek, knock. Se io dico, ma io busso, But when you say I knock, ma dice io ho bussato, and you say I have knocked, e poi me ne vado Then you per go. i fatti miei. just for Se do my io own thing. cerco, devo cercare con tutto il So if I'm seeking, I have to seek with all perché my chi heart. cerca trova, ma But come? because for only those that seek Come will posso find. trovare se cerco male? Hey, how can I find something when I'm seeking in the wrong way? Allora io vi dico una cosa. I just want to tell you one Vi thing. voglio tanto bene, pregate. I love you all, and so you pray for me. Sto veramente male. I am però feeling very Io ho bad. detto al Signore, But I tell the Lord, mi dai della cosa io ti voglio if you give me something, I just want to say it. C'è anche quel lavoro che faccio, che devo ringraziare a Dio. And also the job that I'm doing, I just want to thank the Lord. Sto cominciando a vedere dei frutti. Now I have C'è started il mio nipote beginning to see the il fruits. fratello Samuel, ringraziandolo, ha contattato. And I also want to thank for my Secondo me nephew. è a un passo, è alto. And I also thank Brother Samuel. 44 anni, è a un passo veramente di servire il Signore. He's about to start serving the Lord. Lo dovresti vedere, sentire parlare. You just have Questo è to un hear him anima che speak. io in 6 anni ho portato al messaggio. And it's a soul that brought the Lord. Un'altra subito dopo che per ora non vuole che io There's parli. another person that doesn't want to È come. stata scandalizzata da molti popoli. And Si dice di Dio. she was being embarrassed by Dico, diciamo. the so-called people of God. Ecco, però vi dico la But verità. I tell you the Su truth. questo popolo ci metterei la mano. But with this people, with this Ma congregation, tutti i popoli che ho visto. I have seen so many other people of God. Quindi dobbiamo pregare. So let us pray Anche also, per queste anime. also for these souls. E invito anche voi And I invite you cioè, also di poter, se riuscite a dare la parola fuori quando
vi trovate fuori, pensate when che you siamo go out. proprio agli sgocci, And remember that we are already very close, that we're very close. siamo proprio al momento che Gesù sta ritornando. We are very close to the return of Jesus. Ricordiamoci, se noi cominciamo, lui ci aspetta. And when we start, He will be Non waiting. pensiamo al If tempo. we don't start, He will not wait for Dobbiamo us. cominciare a servire il So we Signore. must start to serve the Non lo Lord. possiamo peccare, non lo possiamo servire col peccato. We cannot serve God with sin. Se io vengo qua da peccatore, If I come here as a lui non sinner, mi dà sta portaghiola, He will. non mi dà la portaghiola. Se io vengo qua da peccatore, Okay, so if I come here as a sinner, lui non mi dà la forza che mi dà. so He will not give me the strength that He's E given io ho me. detto, Signore, And over there I was saying, non ce Lord, la faccio I però, cannot do come hai it. fatto altre volte. But just as you have done Io in the sono previous time, sicuro che tu mi darai I know qualcosa da dire a that you will give me something to say to the brethren. Vi abbraccio tutti. So I embrace you all, so you pray for me. Gloria a Dio. Glory be to God. Amen. Gloria al Signore. Glory be to God. Che il Signore benedica veramente il suo vaso. And we pray that the Lord will bless of the truth His vessel. Ha detto tutto. He has said everything. Credo che ogni anima sensibile ha capito. And I believe that every heart has understood. Ti benedica. God bless you. Alla sua età At his age, ha vinto la debolezza, he overcame si è weakness. svegliato presto, He woke up very early, nonostante la malattia fisica, undermining the physical è sickness. venuto a ricordarci He di cosa came to bring to our che remembrance oggi that today è il nostro giorno. is our day. Che Dio ti benedica. So God bless you. Alleluia. Se gli vogliamo dare un So applauso, let us give him a round of applause. che Dio ti benedica. So God bless you. Il Signore ci ha dato dei buoni anziani The Lord has given us good elders. e veramente un consiglio profondo As a deep advice oggi, today, perché domani non è per noi. because tomorrow is not for us. Magari tu non sai cosa ti aspetta anche uscendo da You don't questa even know what will happen to you while you move out of this door. entriamo nel riposo del So let us go into the rest of the Lord. quando? When? Oggi. Today. Amen. Amen. C'è qualcuno che dice ok, io lo Maybe farò. someone will say, I will do it. Con il Signore non c'è il futuro. With the Lord, you don't have future. Oggi. It is today. Oggi. Today. Oggi. Today. Amen. Amen. Sono stato veramente toccato dalla parola. I was touched by the word. Che Dio ti benedica. So God bless you. Amen. Amen. Preghiamo tanto per lui. Let us pray a lot for him. Non è facile alla sua età It is not easy at his age. di ricordarsi anche di tutte le sue note. And to remember all of his nights. Veramente abbiamo un dono dal Signore. It has a gift of the man. Dimentico tutto. I forget everything. Dio no. But with God, Dio no. non me l'ha tolto. For God didn't take it away from you. Veramente è un dono dal So Signore. we know of the truth is a gift from the Lord. Se vi volete mettere in piedi, So while you stand on your feet, cantiamo con tutti i let cuori. us sing with all our hearts. Il Tempio di Dio voglio essere io. The temple of God. Alleluia. Amen. Che Dio ti benedica veramente. God bless you. È stata una parola molto potente. It was hard work. Il Re dice con gran timore io vengo a te, intendo il Dio e nome santo di Gesù Cristo è Signore. Stasera te
presente. So the song was in the present tense. Voglio vedere I want to see la tua gloria your glory lassù nel cielo. over up above in heaven. Voglio I sentire want to hear la tua your presenza presence parlarti, and to speak to you and to ascoltarti, listen seguirti. and to follow. Quando? When? Oggi. Today. Oggi. Today. Il giorno di riposo. And to day of rest. Hallelujah. Magari c'è chi dice io mi battezzerò fra 3 anni. Maybe someone is saying, I'll be baptized in 3 years. Oggi. Today. Io sistemerò tutto fra un mese. I will put everything right. Maybe in 1 month's time. Oggi. But it is today. Un cristiano vive il presente. A Christian lives in the present. Amen. Che Dio ci aiuti. So we pray that the Lord will help us. Chi vive nel presente And for those who live in the present, e nel riposo del Signore. it's at rest. Vogliamo entrare nel riposo. We want to move into rest. Alleluia. Hallelujah. Io vedere la gloria Tua lassù nel cielo. Voglio sentire la tua presenza dentro me. e parlarti Per parlarti, ascoltarti, seguire il tuo nome, risplende in luce d'amore. Dentro il tempio di Dio voglio essere io, sentirmi pieno di te. Davvero al mondo che lontano mi Alleluia. Che Dio sia lodato. May the name of the Lord praise. Se tu credi che Egli è il io sono, And so if you believe that He is the I am, che noi dobbiamo vivere il that presente, we must live in the present, allora so che in mezzo a noi and I know that in our midst, c'è qualcuno che è un po' debole people that are weak, someone that is weak, e oggi it is today, chiedi perdono a Dio. and to Oggi. ask for forgiveness of the Lord. Se tu hai sbagliato nel tuo If you cammino, have made mistakes in your journey, chiedi perdono oggi. ask for forgiveness Se today. tu ti vuoi pensare di battezzarti fra, If you want to be baptized in the future, è oggi. it is today. Alleluia. Hallelujah. Invochiamo il Signore So let us invoke the Lord nella preghiera, in prayer, chiediamo la sua and misericordia. let us ask for His mercies. Alleluia. Se uno fumava, So if you were smoking, oggi devi so abbandonare. you must abandon it today. Today. Se tu non pregavi tanto, So if you were not praying a lot che vuoi iniziare a pregare, and you want to start to pray, è oggi. it is today. Entra nel tuo sabbato, And you go into your Sabbath entra nel riposo. and go into rest. Se vogliamo pregare il Signore. Well, let us pray together. Voglio vedere di voglio vedere la gloria tua lassù nel cielo. Prepariamoci i cuori per la preghiera. Voglio sentire la tua presenza dentro me E parlarti e ascoltarti, seguire il tuo nome, risplende in luce d'amore. ogni tempo Il tempio di Dio
prayer. Ognuno osservi la propria vita. Each and every one observe our life. Dica al suo Signore. And told to his Lord. Tante volte ho rimandato a un indomani. I have postponed to the future. Oggi tu mi hai detto. But today you have told me. Se oggi, If today, ascolti la mia if you parola, hear my word, non indurire il tuo do cuore, not harden your perché la heart, mia grazia è because per te. my grace is for you. Oggi, Today, non domani. not tomorrow. Il tuo perdono è Your oggi. forgiveness is today. La tua Your consolazione consolation non è domani, is not for tomorrow, non è nel it is futuro, not in the future, ma è but oggi. it is today. Il peccato che ti The lega, sin that is tying oggi you, Dio ti può but liberare, today God is able to non free nel you, futuro, not in the future, ma but oggi, today, perché Lui ci vuole because portare He wants to bring us nel suo sabbato, in His nella Sabbath, sua in presenza, His presence, nel riposo che c'è in and Cristo. the rest that is in Se Christ. oggi, So if today, se oggi today vuoi essere you guarito, want to be healed, grida a Lui. and you shout unto Oggi, Him today, Signore, Lord, voglio essere I want to santificato. be sanctified. Oggi, Today, Signore, Lord, voglio nascere di I want to nuovo. be born Non again. domani, Not tomorrow, ma but oggi. today. Quella potenza che That viene power that dall'alto. comes from Non above, domani, not tomorrow, ma but oggi. today. Voglio la salvezza dei miei figli. The salvation of my Non children, not domani, tomorrow, ma but oggi. today. Se voi udite la mia So if parola, you hear my word, non indurite il do not cuore, harden your heart, ricevete la and grazia you di receive Dio the grace of e God, liberatevi da ogni and free fardello. yourself from every burden. Hallelujah. Oh Padre Celeste, benedice la danza, conosci la vita di ognuno di noi, conosci le nostre mancanze, quante volte abbiamo rimandato all'indomani, ma tu ci hai insegnato stamattina che il nostro riposo è oggi in Cristo. Is today in Christ. Grazie Signore, Thank you, Jesus. grazie Signore. Padre Celeste, il cammino è lungo. The journey is lengthy. Aiutaci ad arrivare tutti a destinazione, Help us get to our destination. che nessuno si scoraggi per No qualunque, one per qualsiasi will be motivo. For whatever reason, Dacci di arrivarci, help Signore. us to get to Him. Perdoni i peccatori, Forgive us sins. portaci sempre più vicini a Bring te. us all closer to Thee. Dacci di sperimentare la nuova To nascita, experience the new birth, non nel futuro, not in the future, ma di nascere oggi in Cristo. today in Christ. Bresso, nasci di Be nuovo, born again. non domani. Not tomorrow. Domani non è per te. Tomorrow is not for you. But Oggi, today, oggi, today, oggi, today, oggi. today. Intercedi per i tuoi figli oggi, See for your children per la today. tua casa For your house oggi. today. Alleluia, Alleluia. Padre Celeste. Heavenly Vogliamo entrare nel riposo, Signore, oggi con te, Padre. Alleluia. Grazie Signore, grazie per la tua parola che è sempre buona per la nostra anima, Signore. Grazie Gesù, grazie Signore.
accomodare. Have you seen? Alleluia, veramente che Dio ti benedica. So God bless you. Alleluia. Ha detto le cose essenziali. He has spoken the essential things. Credo che questa è la potenza della I predica. believe this is the power of the preaching. È Dio che ha parlato tramite It is God that has spoken through him. So God bless you. Ci arriveremo tutti. And we all will get there. Siamo tutti resistenti. We all are resistant. Ad ogni giorno To every day. basta il suo affanno. To every day is sufficient For himself. for itself. Alleluia. Hallelujah. Alleluia. Che Dio vi benedica. So God bless you. Alleluia. Il Signore mi ha messo in cuore di pregare per i giovani. The Lord has put within my heart to pray for the young ones. I giovani sono una benedizione. We know that the young ones are blessings. Un giovane si comporta bene, So when a young person behaves well, avrà una buona vita, he will have a good life, un buon futuro. a good future. Quindi il Signore me l'ha messo già da domenica The Lord scorsa. has blessed with my heart since last week, Sunday, Pregare per i to giovani pray for the young ones affinché loro so that they rimangano will abide perseveranti and be perseverant nella parola del in the word Signore, of the Lord, che prosperino anche and so that they shall also prosper in quello che fanno. in what they do. Quindi è bello che siano venuti per ascoltare la It is parola. good that they have come to listen to the word. Continuate. So you carry on. Volevo invitare Mardocheo, I want to invite Mother Shay, volevo invitare sorella Elisabetta, Sister Elizabeth, volevo invitare Cedric. and Brother Creek. Amen. 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 Io credo ai giovani. I believe in the young ones, Prosperi. and also will prosper. Amen. Amen. Voi venite, So you come faremo una preghiera. so that we'll have a prayer.